Hello, hello, hello guys. This is Purushothaman. Uh, Hello guys, this is Purushothaman. I'm third year university student. I'm going to start today problem solving in anatomy of flowering plants, morphology of flowering plants, and sexual reproduction in flowering plants. I'm studying in GM Citrulur. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண போறோம். மெயின்லி இந்த anatomy of flowering plants, morphology of flowering plants and sexual reproduction in flowering plants. அவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட் இந்த anatomy of flowering plantsல பார்க்கறோம். ஓகேவா? The tissues are classified into two main groups, mainly meristematic and permanent tissue, based on எதை வச்சு நம்ம சொல்றோம்னா position and location இல்ல function, position and location, whether the cells are capable of dividing or not, the structure, function or position and location. தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. 10 seconds டைம் தரேன். The answer is B. B. The function, position and location. The mechanical tissue consisting of living cells is second question.
guys சொல்றீங்களா? The second question, the mechanical tissue consisting of living tissue is, come on guys, answer please. ஆன்சர் சொல்லுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து கோலன் கைமா. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட், சி ஆப்ஷன் தான். நான் வந்து ஓகேவா தேர்டு cystolithic crystal deposition found in epidermal outgrowth of Ficus. இது வந்து அவுட் ஆஃப் NCERT தான், ஆனா இது இம்பார்ட்டன்ட் தான், நிறைய முறை கேட்டிருக்காங்க. Ficus bengalicus leaves are made up of which substance? Come on guys, ஆன்சர் வந்து B, calcium carbonate. ஓகேவா? அவ்வளவுதான். The meristematic cells are thin-walled. Meristematic cells are, answer சொல்லுங்க, thin-walled, isodiametric, nucleated and less protoplasmic. Thin-walled, isodiametric, nucleated, densely protoplasmic. Thin-walled, isodiametric, non-nucleated, densely protoplasmic. Option is B. It is thin-walled, isodiametric, nucleated, densely protoplasmic. Not less protoplasmic, it is densely protoplasmic. இது கரெக்டா பாருங்க, densely protoplasmic. Next, fifth question. The companion cells in the plants are associated with. ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின், எல்லா டைமும் கேட்பாங்க. சொல்லுங்க. C is the correct option. It is sieve elements. Which among the following is the vascular bundle where the xylem and phloem occurs along the different radii alternating with each other? For A, radial, B, bicollateral, C, collateral open, D, collateral closed. Correct answer is radial. Seventh question. A bicollateral vascular bundle has the following arrangement of tissues. A, outer phloem, outer xylem, middle cambium, inner xylem, inner phloem. B, outer cambium, outer phloem, middle xylem, inner phloem and inner cambium. Outer phloem, outer cambium, middle xylem, inner cambium and inner phloem. The correct answer is C. It is outer phloem, outer cambium, middle xylem, inner cambium and inner phloem. The cambium forms the narrow band of parenchyma and gives rise to. Eighth question. Super. It is secondary medullary rays. Ninth question. In what respect the pericycle of a root differ from that of stem? Pericycle of a root is differ from the stem. சொல்லுங்க. Very good. The parenchyma in the root and the sclerenchyma in the stem. அவ்வளோதான், ஈஸி, முடிஞ்சிடலாம். 10th கொஸ்டின். இது வந்து இந்த கொஸ்டின் இல்லாத பேப்பரே இருக்காது. நான் எழுதுனதுலேருந்து எல்லா பேப்பர்லையும் கான்ஸ்டண்டா கேட்குற ஒரு கொஸ்டின்னா இந்த கொஸ்டின் தான். ஓகேவா?
ஆன்சர் சொல்லுங்க. ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். 10th கொஸ்டின். தி அதர் நேம்ஸ் ஆஃப் செகண்டரி கார்டெக்ஸ், கார் கேம்பியம் அண்ட் கார். 10th கொஸ்டின். கரெக்ட். பெல்லோஜன், பெல்லோடம் அண்ட் பெல்லம். இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. இது மூணுத்தையும் என்னன்னு சொல்லுவோம் கம்பைனா? Come on, guys. What is the combination of 3? Correct. It is periderm. Okay. Super, guys. Eleventh question. In woody dicots, the arrangement of vessels is either diffuse porous and ring porous. Based on this data, which one of the following statement is correct? சொல்லுங்க ஆன்சர். For A option or B, C, D? கமெண்ட் பண்ணுங்க. It is D. The ring porous vessels conducts more water as they are formed earlier. ஓகேவா? இந்த ரிங் போரஸ் வெசல்ஸ் வந்து மோர் வாட்டரை வந்து கண்டக்ட் பண்ணும். ஏன்னா இதுதான் இயர்லியாக ஃபார்ம் ஆகும் டியூரிங் டெவலப்மெண்ட். இது வந்து டிலீட்டடாக இருந்தாலும் நீங்கள் பிளான் growth அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் இதெல்லாம் கேட்பாங்க. ஓகேவா? வென் நீட் வாட்டர் இஸ் கிரேட். ஓகே. Which of the following statement is correct regarding the promeristem? சொல்லுங்க. A. They gives rise to the primary meristem. The cells produced by differentiating. Okay, full முடிக்கிறதுக்குள்ள ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. It is A. They gives rise to the primary meristem. இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான கொஸ்டின். ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணலாம். For the successful graft, the adhesion between the stalk and the session is must. Which one of the following is earliest event towards the good graft? சொல்லுங்க. 13th question. Production of plasmodesmata in the cells in the interfere of stalk and session. Coordinated differentiation of vascular tissue between the stalk and session, and regeneration of cortex and epicortex over the union of stalk and session. Super. This third option தான். இது வந்து regeneration of cortex and epidermis over the union of stalk and session. Okay. Any doubts? Next question போலாமா? Which one of the following region of the plant have Casparian tips? இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். நிறைய முறை கேட்டிருக்காங்க. சொல்லுங்க. 14th question. Correct. Endodermis of root. The grafting is not possible in monocot because why? Why the grafting is not possible in monocots? Super. It is
lack of cambium. Cambium வந்து எப்பவுமே டைகாட்ல தான் இருக்கும், மோனோகாட்ல ஆப்சென்ட். ஸோ இங்க கிராஃப்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா டைகாட்ல வந்து கிராஃப்ட் ஈஸியா பண்ணலாம். ஓகேவா? when a strong wind blows, இது ஈஸி தான். தி பிளான்ட், இது வந்து கொஞ்சம் நீங்க கான்செப்சுவலா யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க. தி பிளான்ட் bent down and again became erect. This flexibility of plant is due to which? Is coloncyma. Correct. ஏன்னா பேரன்கைமா வந்து ஃபுட் ஸ்டோரேஜுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் ஸ்க்ளீரன்கைமா. ஓகேவா? குளோரன்கைமா வந்து கிரீன் பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கும், லீவ்ஸ்ல. குளோரன்கைமா வந்து லீவ்ஸ்ல ஃபுட் ஸ்டோரேஜுக்கு யூஸ் ஆகும். ஆன்சர் வந்து குளோரன்கைமா. The quiescent center is the zone with mother of columnar cells, least mitotic area of root apex, maximum mitotic activity in the root apex, shoot promeristem of higher plants. What is the quiescent? Quiescent na enna? Rest எடுக்கு, அங்க வந்து மல்டிப்ளிகேஷனே ஆகாது மேக்ஸிமம் நிறைய. அப்படின்னா எங்க கம்மியா, எதனால அது குவிசன்ட் ஜோன்னு சொல்றோம்? கரெக்ட். இங்க வந்து மைட்டாட்டிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் மற்ற இடத்த கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ரூட் அபெக்ஸ். ஓகேவா? ரூட் அபெக்ஸ். which one of the following statement is incorrect? நம்ம எது கரெக்ட் இன்கரெக்ட் அபவுட் ஹார்ட்வுட்? ஹார்ட்வுட் பார்த்திருக்கேன் சொன்ன. ஹார்ட்வுட் சாஃப்ட்வுட் ரெண்டு வுட் இருக்குல்ல, அதுல ஹார்ட்வுட் வந்து இதுல வந்து எது வந்து தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் ஹைலி டியூரபிள். ஓகேவா? கரெக்டா இல்லையா? கரெக்ட். இப்போ இட் கண்டக்ட்ஸ் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் எஃபிஷியன்ட்லி. எஃபிஷியன்ட்லி வந்து சாப்வுட் தான் எஃபிஷியன்ட்டா கண்டக்ட் பண்ணும், ஏன்னா இது வந்து சென்டர் திக்க ஹார்டா இருக்கும். அதனால எஃபிஷியன்ட்டா வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் வந்து கண்டக்ட் ஆகாது. அதனால இதுதான் தப்பு. ஆன்சர் இஸ் பி. அண்ட் அதர் ஆப்ஷனும் நம்ம சர்ச் பண்ணணும். இட் இஸ் ஹைலி லிக்னிஃபைடு வால்ஸ். கரெக்டா? கரெக்ட். அண்ட் இட் டார்க் ப்ரௌன் இன் கலர். ஓகே, ஷால் வி மூவ் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்? ஓகே, இது ரொம்ப ஜாலியா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டினா இருக்கும். தி டயக்ராம் ஷோஸ் தி பார்ட் ஆஃப் ஷூட் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃப்ரூட் ட்ரீ. ஓகேவா? இது வந்து ஒரு ஃப்ரூட் ட்ரீல இருக்குது. அட் த டூ பிளேசஸ் மார்க்டு ஆர், இந்த ரெண்டு பிளேஸும் வந்து ஆர் மார்க் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? ஆல் டிஷ்யூஸ் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் டு தி xylem. ஓகே, அண்ட் ரிமூவ்டு xylem. இப்போ xylemக்கு வெளியே இருக்கிற எல்லா டிஷ்யூவும் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா அட் த ஃப்ளவரிங் ஸ்டேஜ் தி டயக்ராம் சஜஸ்டிவ் தட். 19th கொஸ்டின். இதுக்கு யார் கரெக்டா ஆன்சர் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். கரெக்டா சொல்லுங்க. கரெக்ட். டி ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். இதுல பி சி வராது, டி தான் ஆன்சர். ஓகே, ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம xylemக்கு வெளியே இருக்கிற எல்லாத்தையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா அசிமுலேட்டட் மெட்டீரியல் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் இன் ப்ளோயம் டியூப்ஸ்ல மட்டும்தான் இது போகும், ரிகார்ட்லெஸ் இந்த டைரக்ஷன். இப்போ வந்து நான் வந்து ப்ளோயம் இது வெளியே இருக்கிற எல்லாத்தையும் இது பண்றேன்னா எப்பவுமே அப்போர்ட் டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்றது.
அந்த டைரக்ஷன் வந்து எந்த டைரக்ஷன்லாம் மூவ் ஆகும். இப்போ அப்போட மூவ் ஆகும், டவுனோட மூவ் ஆகும். ஓகேவா? அதனால இது வந்து பை டைரக்ஷனலா மூவ் ஆகும் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் டைரக்ஷன். வந்து ஃபோர்த் ஆப்ஷன். 20th question. A particular type of plant cells undergo all the following changes during its development and enlargement of plasmodesmata. The direct degeneration of nucleus, modification but not elimination of endoplasmic reticulum. Which of the following types of cells fits for this description? இப்போ வந்து ஒரு பிளான்ட் செல் இருக்குதுன்னா அது வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா வந்து இப்போ நம்ம வந்து டீஜெனரேட் ஆயிடுச்சு, நியூக்ளியஸ் டீஜெனரேட் ஆச்சுன்னா அது மாடிஃபிகேஷன் வந்து எது வந்து எண்டோபிளாஸ்மிக்கா ரெட்டிகுலமா மாறும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து சொல்லுங்க கரெக்டா. கரெக்ட், சியூ டியூப் எலமெண்ட்ஸ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவா? ஏன்னா சியூ டியூப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து கம்பேனியன் செல்ஸ் கூடவே தான் இருக்கும். கம்பேனியன் செல்ஸ் வந்து இது பண்ணாது. சியூ டியூப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு டெட் செல்ஸ் தான், ஜஸ்ட் கம்பெனி மட்டும் தான் கொடுக்கும். ஓகே. The epiblemma of the pelliferous layer of outermost layer of cells of an young root is 21. It is a non-cuticularized and not provided with the stoma. Okay, stomata. ஆமா, எபிப்ளமா வந்து மேல இருக்கிற லேயர் தான், ஸ்டொமேட்டாக்கு உள்ள ப்ரொவைட் பண்ணாது. One minute. The soft and weaker stems of the hydrophytic plants are due to the poor development of இது. ஏன் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டெம் இருக்குன்னா அது வந்து எப்பவுமே ஹார்டா இருக்கணும். அதுக்கு மெயின் காம்போனன்ட்ஸே ஜைலமும் அப்புறம் அதோட சப்போர்ட்டிங் டிஷ்யூஸ் தான். இப்போ அது ரெண்டுமே இல்லைன்னாலே அது வந்து சாஃப்ட் அண்ட் வீக்கர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் டெம் அண்ட் ஹைட்ரோஃபைட்டிக் பிளான்ஸா இருக்கும் டியூ டு புவர் டெவலப்மெண்ட். ஓகேவா? புவர் டெவலப்மெண்ட். இப்போ ஜைலம் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் டிஷ்யூ தான் மெயின் காம்போனன்ட்ஸ். A concentric ambivessel and vascular bundle is one of which? up to 6:30 வரையும் போகும். 6:30 7 o'clock வரையும் போகும். ஓகே, கான்சென்ட்ரிக் ஆம்பிவெசல்ன்றாங்க. ஆம்பிவெசல்னா ரெண்டு பக்கமும் வரணும், போத் சைட்ஸ் சரவுண்ட் பண்ணிருக்கிறது பேர் தான் ஆம்பிவெசல்னு சொல்லுவாங்க. தி வாஸ்குலர் பண்டல் இஸ் ஒன் ஆஃப் விச்? இதுல வந்து எது கரெக்டா இருந்து கேக்குறாங்க. தி சென்ட்ரலி லொகேட்டட் ப்ளோயம் அண்ட் சரௌண்டட் பை ஜைலம் அண்ட் ஜைலம் சரௌண்டட் பை ப்ளோயம். ஓகேவா? ஒன்னு வந்து இப்போ பிரைமரியா இருக்குதுன்னா ஜைலம் வந்து டுவர்ட்ஸ் தி அவுட்டர் இருக்கும், ப்ளோயம் வந்து டுவர்ட்ஸ் தி இன்வெர்ட் இருக்கும். இதுவே நம்ம மெச்சூர் ஆச்சுன்னா இப்போ ஜைலம் வந்து டுவர்ட்ஸ் தி இன்சைடு வந்துடும், ப்ளோயம் வந்து டுவர்ட்ஸ் தி அவுட் சைடு போகும். அதுல இருந்து வரதுதான் இந்த கார் கேம்பியம் அதெல்லாம் அவுட் சைட்ல வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இது வந்து ஏ ஆப்ஷன். சென்ட்ரலி லொகேட்டட் ப்ளோயம் இஸ் சரௌண்டட் பை ஜைலம் ஆர்
Xylem surrounded by phloem. A collateral vascular bundle is that. What is the collateral vascular bundle? Which of the both xylem and phloem are present within the xylem towards the center? Correct. இதெல்லாம் டைரக்ட் அப்படியே என்சிஆர்டி லைன்ஸ் தான். உங்களை குழப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாத்தி மாத்தி தருவாங்க, அவ்வளவுதான். இன் ஏ சென்ட்ரிபீட்டல் xylem, சென்ட்ரிபீட்டல்னா xylem towards the center, ஓகேவா? அப்போ வாட் இன் ஏ சென்ட்ரிபீட்டல் xylem, ஆன்சர் சொல்லுங்க. 25th கொஸ்டின். Correct. Protoxylem towards the periphery and metaxylem towards the center. அவ்வளவுதான். இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த கொஸ்டின் தான். அந்த ஃபெல்லோடம் ஃபெல்லாம் பார்த்தோம்ல, அந்த மாதிரி தான். இந்த டைகாட் ஸ்டெம், ஒரு ஸ்டெம்ல இருக்கு, ஒரு ஸ்டெம் இருக்குன்னா தி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ ஃப்ரம் அவுட் சைட் டு இன்சைட், வெளியே இருந்து உள்ள போனோம் நம்ம. 26th. ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபெல்லம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபெல்லம், அப்புறம் எண்டோடம், பெரிசைக்கிள், phloem. ஓகே ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? In monocotyledons have closed vascular bundle. ஓகேவா? ஏன்னா ஓப்பன் vascular bundle இருக்காது. Which means they lack. எது வந்து மோனோகாட்ஸ்ல இருக்காது. இதுக்கு மேல ஈஸியான கொஸ்டின் எல்லாம் எந்த கொஸ்டின் பேப்பர்லயும் கேட்க மாட்டாங்க. கரெக்ட். மோனோகாட்ஸ்னால கேம்பியம் ஆப்சன்ட். ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன், மோனோகாட்ஸ்ல வந்து கேம்பியம் இருக்காது, டைகாட்ல தான் கேம்பியம் இருக்கும். அதனாலதான் இதுல கிராஃப்டிங் பண்ண முடியும், இதுல கிராஃப்டிங் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஓகே. இது கொஞ்சம் கான்செப்சுவலான கொஸ்டின், ஓகேவா? நல்லா கவனிங்க. ஆஃப்டர் ப்ரிப்பேரிங் எ டிரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன், ஒரு ஸ்டெம் இருக்குன்னா அது டிரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன் பண்றோம். தி கட் பீஸ் ஆஃப் எ பிளான்ட் ஆக்சிஸ் இஸ் சீன் C-shaped open arches of end arc. What is end arc? And collateral vascular bundle with secondary growth indicates that the transverse section of this end arc it is first option. It is a dicotyledonous petiole. Okay, okay. One minute, guys.
The annual rings are the bands of annual rings. This is a secondary vascular tissue. Super. எல்லாமே லைன் பை லைன் என்சிஆர்டி தான். நீங்கள் என்சிஆர்டி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும் கரெக்டா. If you cut the old trunk of a tree transversely, ஒரு ட்ரீயை டிரான்ஸ்வர்ஸா நீங்க கட் பண்றீங்கன்னா, will you observe that the outer region of the secondary wood is lighter in color and the inner is darker in color? This region of wood is known as. outer வந்து lighter in color-ஆ இருக்கும். darker in color எது? darker in color. darker in color வந்து hardwood or atom wood. hardwood வந்து darker in color இருக்கும். ஆனா sapwood வந்து lighter in color-ஆ இருக்கும். Which of the following is true for origin of epidermis and hypodermis? Origin of epidermis and hypodermis. Easy question சொல்லுங்க. epidermis வந்து tunica, hypodermis வந்து corpus. Okay. After the secondary growth, the oldest layer of secondary phloem in a dicot stem is located. எங்க லொகேட் ஆயிருக்கும் secondary phloem in a dicot stem? secondary growthக்கு அப்புறம். ஆமா கரெக்ட். vascular primary phloemக்கு உள்ளதா இருக்கும். just inside vascular primary phloem. 33. A leaf showing stomata and cuticle on upper dermis. ஓகேவா, cuticle வந்து upper epidermisல இருக்கு. rhabditious in the mesophyll and diaphragmatic cells came with a plant that probably is a இது deleted இல்ல. இது வந்து floating hydrophyte. Super. The pericycle in a root is responsible for formation of lateral roots. The bicollateral vascular bundle is a characteristic feature of plant belonging to which family? It is Cucurbitaceae. Which one of the following constituent of hypodermis of the monocot stem? monocot stemல hypodermisல என்ன இருக்கும்? is sclerenchyma. இல்ல sclerenchyma தான். இதெல்லாம் NCERT லைன்ஸ் தான். அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் லேயர் parenchyma, செகண்ட் லேயர் sclerenchyma.
sieve tubes are devoid of nucleus. How then its life sustained? Nucleus illana eppadi sustain பண்ணு? It is the sustained by the nucleus of correct companion cells. Which of the following element erect a greater resistance to the flow of water by virtue of pits present on their contagious walls? 38. It is tracheids. The secondary meristem or the set part of primary meristem in that secondary meristem வந்து primary meristem ஓட பார்ட் தான். ஆனா இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன மெயின் டிஃபரன்ஸ்? கரெக்ட். ரெண்டுமே பெர்மனன்ட் டிஷ்யூல தான் வரும். Xylem parenchyma occurring associated with vessels is known as it is paratracheal xylem parenchyma. இப்போ மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஆர்கன்ஸ் இருக்கு, அதோட வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ் இருக்கு. நீங்க யார் கரெக்டா ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் மெய்ஸோட இது என்ன? இட் இஸ் scattered and closed. குக்குர்பிட்டா நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் ஒரு இதுல. இட் இஸ் bicollateral. சூப்பர். sunflower dicot is conjoint and dicot monocot. Okay, conjoint and open. Maize root, maize stem வந்து scattered and closed. Maize root இது வந்து radial. சூப்பர். ஆப்ஷன் P3 C ஆப்ஷன். மேட்ச் வந்து எப்பவுமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் மூணு பார்த்துட்டு உடனே போட்டுறக்கூடாது கொஸ்டின்ல. ஓகேவா? ஏன்னா அதுதான் நிறைய பேர் பண்ற காமன் மிஸ்டேக். நான் கூட கடைசியில அந்த மாதிரி தான் ஒன்று தப்பு பண்ணிட்டு வந்தேன். அதனால எப்பவுமே எல்லாத்தையும் ஃபுல்லா மேட்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆன்சர் போடுங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? அடுத்த மேட்ச் தான். மேட்ச் தி ஃபாலோயிங். இங்க டிஷ்யூ இருக்கு, அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஏரன் கைமா நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பேரன் கைமா தெரியும். அது என்ன ஏரன் கைமா சொல்லுங்க. இது வந்து இதுவும் பேரன் கைமா மாதிரி தான். ஆனா ஏரன் கைமாவோட பேரன் கைமாவுக்கு இன்னொரு நேம் ஸ்டோரேஜ் ப்ரொடெக்ஷன் support storage protection and storage. Okay, lateral meristem it increases the diameter. lateral primary meristem வந்து மேல length போகும், lateral meristem diameter தான். ஓகேவா? ஓகே,
அபிக்கல் மெரிஸ்டம் கரெக்ட், லென்த். அதான் இப்படி இது இருக்குன்னா ஒரு பிளான்ட் நேரா வளர யூஸ் ஆகிறது வந்து அபிக்கல் மெரிஸ்டம், சைட் வைஸ் குரோத்துக்கு வந்து லேட்ரல் மெரிஸ்டம். இது ரெண்டு மேட்ச் பண்ணாலே மோஸ்ட்லி மேட்ச் ஆயிடும். நீங்க தெரியாத பட்சத்துல மோர் ப்ராபபிளா நீங்க போகலாம். இன்டர்கலரி மெரிஸ்டம் தான் நோடல் ரீஜனுக்கு யூஸ் ஆகிறது. ஓகே, ஆப்ஷன் என்ன? பி வந்து சி. பி வந்து சி, ரெண்டு இருக்கு, பி இருக்கு, டி இருக்கு. அப்புறம் கியூ வந்து டி, ஆனா இங்க கியூ டி இல்ல. இப்போ நீங்க இதுக்கு தைரியமா போலாம். அப்ப மெயின் ஆப்ஷன் பி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா? இங்க வந்து டிஷ்யூஸ் இருக்கு, அது எங்க என்னென்ன டெபாசிஷன் எல்லாம் பண்ணும் அதை வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ண போறோம். ஓகே, 43. ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட் கைமா. பேரண்ட் கைமாவோட மெயின் இது என்னங்க? ட்ரக்கியா. ட்ரக்கிட்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் இது என்னது? 43 கரெக்ட். ட்ரக்கிட்ஸ் ஹேவ் செல்லுலோஸ். கோலன் கைமா. இப்போ பேரண்ட் கைமா. பேரண்ட் கைமால என்ன இருக்கும்? இல்ல இல்ல, செல்லுலோஸ் இல்ல. இது பி ஆப்ஷன். ட்ரக்கிட்ஸ் வந்து லிக்னின் இருக்கும். இங்க ஆப்ஷன் மாறி இருக்கு பாத்துங்க, இதுதான் பி ஆப்ஷன். ஓகேவா? பேரண்ட் கைமா தான் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சது வந்து கேலோஸ் இருக்கும். ஸ்லீவ் டியூப்ல தான் என்ன இருக்கும்? செல்லுலோஸ் இருக்கும். கோலன் கைமால பெக்டின் இருக்கும். ஓகே, சாரி, நான் இந்த வேற கலர் நான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு பார்த்தேன், அது தெரியும்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். ஓகேவா? ஆனா நான் இது வேணா சைட்ல எழுதுறேன், நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. ட்ரக்கிட்ஸ் வந்து லிக்னின். அப்புறம் பேரண்ட் கைமா வந்து கேலோஸ். ஸ்லீவ் டியூப் வந்து செல்லுலோஸ். கோலன் கைமா வந்து வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா? பெக்டின். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா? வாய்ஸ் ஆடிபிளா இல்லையா? ஓகே ஓகே ஓகே. இந்த क्वेश्चन தெளிவா இருக்குல்ல? விசிபிளா இருக்கா? ஓகே, ஏதோ டிஷ்யூ அதோட ஃபங்க்ஷன் தான் மெயினா பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஃபங்க்ஷனா போட்டுருங்க. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்லீரன் கைமா என்ன பண்ணும். ஜஸ்ட் ஸ்லீரன் கைமா. அவ்வளவுதான், ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் சப்போர்ட். கோலன் கைமா photosynthesis. ஓகே, கோலன் கைமா
It is photosynthesis. Meristem. Meristemனாலே growth தான். Apical meristem வந்து forward, lateral meristem வந்து sideward. Okay. இது கொஞ்சம் யோசிச்சு கரெக்டா சொல்லுங்க. என்சிஆர்டி லைன்ஸ் தான், ஆனா மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெசிபிக் ஸ்ட்ரக்சர், அதோட லொகேஷன். ரெசின் டக்ட். ரெசின் டக்ட் எங்க இருக்கும்? இட் இஸ் சன்ஃப்ளவர் ஸ்டெம் கார்டெக்ஸ்ல இருக்கும் ரெசின் டக்ட். அப்புறம் லேசிஜினஸ் கேவிட்டி. மெய்ஸ்டெம் பண்டல். ஓகே, இந்த அளவுக்கு டிஃபிகல்ட்டா கேட்க மாட்டாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி क्वेश्चन சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு கான்ஃபிடென்ட் வந்து தானா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, பாசேஜ் செல்ஸ். சன்ஃப்ளவர் இது வந்து ரெசின் செல்ஸ் டக்ட் வந்து ஸ்டெம் கார்டெக்ஸ்ல இருக்கும். ஆனா பாசேஜ் செல் வந்து ரூட் எண்டோடெர்மிஸ்ல இருக்கும். ஓகே, சன்ஃப்ளவர் தான் கரெக்ட். மோட்டார் செல்ஸ் மெய்ஸ் லீஃப். ஓகே கரெக்ட். அவ்வளோதான். ஸ்டெம்மா லீஃபான்னு கரெக்டா பார்த்து போடுங்க. அப்ப ஆன்சர் என்ன? பி ஆப்ஷன். ஓகே ஓகே. ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு how many of the statement are incorrect ன்னு சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் epidermal cells are parenchymatous. ஓகே, epidermal cells have two layers. Stoma are usually present in epidermis of stem. Outer walls are guarded and are inner thick, inner walls are thin. Subsidiary cells are epidermal cells. இதெல்லாம் சொல்லுங்க. How many correct? Three statements are correct. Stomatal apparatus consist of stoma apparatus only, stomal apparatus and guard cells, subsidiary cells, both B and C. Correct. Stomatal apparatusல என்னென்ன இருக்கும்? Stomatal apparatus, guard cells, subsidiary cells. இப்போ ஒரு ஸ்டொமேட்டா இருக்கு இங்க.
அதை சுத்தி இருக்கிறது கார்டு செல்ஸ், அதை சுத்தி இருக்கிறது சப்சிடரி செல்ஸ். இது மூணும் சேர்ந்தாதான் ஸ்டொமேட்டல் apparatus சொல்றோம். ஆன்சர் both B and C. Okay. Epidermal cells modified to form மூணு ஃபார்ம் பண்ணும். trichomes, root hairs and subsidiary cells. ஸ்டொமேட்டா வராது, சப்சிடரி செல்ஸ் மட்டும்தான் வரும். வெரி குட், வெரி குட். வாட் ஆர் ட்ரைகோம்ஸ்? ட்ரைகோம்ஸ்னா என்ன? எங்கெல்லாம் இருக்கும் ட்ரைகோம்ஸ்? யூனிசெல்லுலாரா மல்டி செல்லுலாரா? இந்த மாதிரி தான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்டெம்மா ரூட்டா, யூனிசெல்லுலாரா மல்டி செல்லுலாரா? இது வந்து present on stem and it is multicellular trichomes. ஓகே, டவுட் இருக்காதுன்னா shall we continue? Okay. All tissues included in ground tissue except ground tissueல என்னென்ன இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் மேல வந்து எபிடெர்மிஸ் இருக்கும். கிரவுண்ட் டிஷ்யூல மெயின் 3 தான் இருக்கும். சிபிபி வச்சுக்கோங்க, கார்டெக்ஸ், பித் அண்ட் பெரிசைக்கிள். அப்போ எபிடெர்மிஸ் தான் அவுட். BDB. In leaves, mesophyll is present in leavesல எங்க mesophyll இருக்கும்? கரெக்ட். இல்ல, எபிடெர்மிஸ்ல இருக்காது, கிரவுண்ட் டிஷ்யூல தான் இருக்கும். In dicot, which condition is present? In dicot stemல cambium is present between xylem and phloem is known as closed type vascular bundle. Cambium is present between xylem and phloem is known as open type vascular bundle. கேம்பியம் இருக்குன்னா கேம்பியம் மேல புளோயம், இங்க xylem இருக்கும். இப்படி இருந்ததுன்னா இது கன்ஜாயிண்ட் ஓபன். இப்போ வெறும் புளோயம் அப்புறம் xylem இருந்ததுன்னா இது கன்ஜாயிண்ட் க்ளோஸ்ட். இதுவே ரேண்டமா சென்ட்ரா xylem இருக்கு, சுத்தி புளோயம் இருக்குன்னா இது ரேடியல். In dicot stemல வந்து cambium is present between xylem and phloem. It is known as open vascular bundle. In monocot, இப்போ monocotல சொல்லுங்க. Monocot have closed type of vascular bundles. Assertion and reason. Monocots do not show the secondary growth.
போத் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் கரெக்ட் தான், ஆனா இதுக்கு இது எக்ஸ்பிளனேஷன் கிடையாது. மோனோகாட் செகண்டரி growth ஃபார்ம் பண்ணாததுக்கு என்ன காரணம்? ஏன்னா அதுல செகண்டரி பெர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ் இருக்காது. ஆனா இங்க ரெண்டுமே கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான், ஆனா அசர்ஷனும் ரீசனும் எக்ஸ்பிளனேஷன் கரெக்ட் கிடையாது. நிறைய பேரு அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் கரெக்ட்னாலே ரீசனும் அசர்ஷனும் கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு கண்ணை முன்னு டிக் பண்ணிடுறீங்க. ஆனா அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. எப்பவுமே ஃபுல்லா ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேவா? ஓகே. இது பார்த்தவொடனே சொல்லலாம். என்ன டைப் இது? ஏ என்னது? ஏ வந்து ப்ளோயம், xylem. ஓகே, அப்போ ஆன்சர் சூஸ் தி கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஏ வந்து ப்ளோயம், பி இஸ் கரெக்ட், செகண்ட் வந்து கரெக்ட். அப்புறம் பிரைமரி ஸ்டெம் primary xylem is figured in end arc type, correct. Primary is figured in x arc, x arc இல்ல end arc தான் correct. ஓகேவா? end arc. Third option is correct. $55. The figure, given figure contain a vascular bundle of phloem, cambium, xylem. இது எதோட இது வரும்? Conjoined open, present in dicots. Shoot of sunflower, correct. For understand the tissue organization of roots, stem and the leaves better, it is convenient to study. கரெக்ட். எப்பவுமே டிரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன் தான் ஸ்டடி பண்ணுவோம். Choose the correct order of cells from outside to inside in a sunflower plant. Sunflower rootல. ஓகேவா? 57. Outer to inner. First என்ன? கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எபிப்ளமா, செகண்ட் வந்து கார்டெக்ஸ், தேர்டு எண்டோடர்மிஸ், ஃபோர்த் பெரிசைக்கிள். 58. Suberin is deposited in what is suberin? சூபரின்ன்றது மேல வந்து கியூட்டிக்கலுக்கு கீழே இருக்கும். அது வந்து வாட்டர் வந்து உள்ள பெர்மிட் பண்ணாது. does not allow water inside the suberin is deposited in tangential walls of endodermal cells. Super. லைன் பை லைன் என்சிஆர்டி தான் எல்லாமே, ஈஸியா பண்ணலாம் நீங்க. தி சப்ஸ்டன்ஸ் that Casparian strip is made up of. Not only suberin, வேக்சியா இருக்கும், வாட்டர் இம்பர்மியபிளா இருக்கும், suberin இருக்கும். All of this answer. Okay.
Initiation of lateral roots in dicot during secondary growth occurs in lateral roots. Initiation of lateral in dicots. Super, pericycle தான். Initiation of vascular cambium in dicots during this secondary growth occurs from B இல்ல, திக் வால்டு தான். ஆனா பேரன் கைமா. டைகாட்ஸ் மோனோகாட்ஸ் இல்ல. Which of the following is true about parenchyma and lies down the outside the phloem, parenchyma and lies outside the endodermis, coloncymatous and lies. Oh, the questions. 1 minute. Hello? 1 minute. Question வந்து ஃபுல்லா இல்ல, ஒரே நிமிஷம் பார்க்குறேன். சரி, இந்த கொஷின் டவுட்டா இருக்கு, நான் பார்த்து சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் கொஷின் போலாம். நம்ம லாஸ்டா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின் 62. The endodermis is present in dicot root. 2 layer within intercellular space, 2 layer without intercellular space, single layer little intercellular space, single layer without any intercellular space. Alright, single layer without any intercellular space. The cortex of dicot root consists of multiple layer தான், single layer இல்ல. thick wall thin wall? thick or thin? Correct, thin walled parenchyma. The innermost layer of cortex in dicot root is? Answer. பித்து இல்ல, பித்து வந்து லேயர் கிடையாது, அது வேற. அது வந்து கேவிட்டி. லேயர் வந்து சொல்லுங்க. ஹைப்போடர்மிஸ் வராது.
ஹைப்போடெர்மிஸ் மேல இருக்கும், பெரிசைக்கிளும் கிடையாது. எண்டோடெர்மிஸ் கரெக்ட். Pith is a cavity. The parenchyma cells are generally thin-walled. An example of thick-walled parenchyma in dicot roots is pericycle. Steel includes. இது சொல்லுங்க. What are steel? Pericycle, vascular bundle and pith. PVP. PVC ன்னு சொல்ற மாதிரி PVP ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸ்டீல். ஓகேவா அப்பா? Identify the figure 1 and 2. ஓகேவா? 1 என்ன 2 என்ன? கரெக்ட். ரூட்டா ஸ்டெம்மா இது சொல்லுங்க. அது முதல்ல சொல்லுங்க. இட் இஸ் a root or stem? ரூட். கரெக்ட். இதுல எது மோனோகாட் எது டைகாட்? First is monocot. இது dicot. ஆன்சர் என்ன? C. சாரி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைகாட் தான். ஏன்னா ப்ளோயம் இன்சைட்ல இருக்கு. இது மோனோகாட். ஏ ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். ஆமா, இது பாலியார்க் சைலம். Identify the correct labels of monocot root TS. ஐயோ, xylem bundles in monocot roots.
இல்லை பாலியார்க் கரெக்ட். இப்போதான் பார்த்தோம், அவ்வளோதான். ஓகே, ஒரு 5 minutes பிரேக் அப்புறம் மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, லாஸ்ட் இந்த ஒரு கொஸ்டின் பார்த்துட்டு போயிடலாம். தி வாஸ்குலர் growth in the monocot roots occurs at எங்கேயும் வராது, none of this. செகண்டரி growth deleted தான், ஆனால் இருந்தாலும் பார்த்துங்க. மோனோகாட் ரூட்ல செகண்டரி growth இருக்காது. ஓகே, கேம்பியமே இருக்காது மோனோகாட்ல. ஓகே, 5 minutesக்கு அப்புறம் மார்ஃபாலஜி பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே.
ஹலோ, ஆடியபிளா இருக்கா வாய்ஸ்? ஹலோ, நான் வந்து திருவள்ளூர், ஜேஎம்சி திருவள்ளூர். அனாட்டமி 100 கொஷின்ஸ் இருக்கு. இன்னும் 30 கொஷின் முடிச்சிடலாமா இல்ல மார்பாலஜி போலாமா? சரி, 72 போலாம். Epidermis of dicot stem is called as epiblemma, lax stomata, has thick layer of cuticle, lack of trichomes. Is இல்ல, thin layer of cuticle இருக்கும். ஸ்டொமேட்டாவெல்லாம் இருக்கும். எபிப்ளமா ஸ்டெம் கிடையாது. Cortex and dicot stem is found between cortex, correct. Epidermis and endodermis. Hypodermis of dicot stem is made up of it is B, colon-chyma. Starch sheet is found in dicot stem in which layer has starch sheet? Correct, endodermis தான். Cortical cells dicot stem has conspicuous intercellular space, correct. Pericycle of dicot stem is present in the form of semilunar patches of sclerenchyma. இந்த கொஸ்டினா இன்டர்செல்லுலார் ஸ்பேஸ் இருக்கும் கன்ஃபார்மா. இதான் கரெக்ட். 78 போலாம்.
What are medullary rays? Radially placed parenchymatous. Location of medullary rays. Yes, all of you right. Between vascular bundles and between vascular bundles. Okay. In a sunflower stem, the vascular bundle is correct. Conjoint upper end or protoxylem. Which of this is incorrect about pith of dicot stem? There is no intercellular space. Super guys. 82. Identify the correct labels. First idana phloem. This is cambium. Metaxylem. Protoxylem. Answer B. Identify the endodermis in the given figure. Which is the endodermis? D. Correct. The endodermis. That's pericycle. To match. Select the correct match, column A and B. Column A, column B. Hypodermis. இந்த மாதிரியும் கேட்பாங்க. தேர்டுக்கு 3 தான். bundle of sheets of grass stem வந்து ஸ்லேர் அண்ட் கைமா தான்.
இதுவும் ஸ்லேர் அண்ட் கைமா தான். ஹைப்போடெர்மிஸ் ஆஃப் கிராஸ் ஸ்டெம்மும் ஸ்லேர் அண்ட் கைமா தான். அவ்வளோதான். ஆன்சர் வந்து சி. monocot stem. The peripheral vascular bundles are generally smaller than the central one. The central vascular bundles are generally smaller than the peripheral ones. Both peripheral and central are almost same sized. None of this. Sanjeev right. Sanjay Tik right. Ramya right. Peripheral vascular bundles are generally smaller than the central one. 86. Smaller phloem parenchyma is absent in. Phloem parenchyma is absent in. B. Okay. Shall we move on? The given figure is. What is the given figure? Is this visible? Yeah, it's monocot stem. Read the given statement. Choose the number of correct statement. Okay. Leaves of dicot lacks cuticle. Stoma of adaxial sides of epidermis is more number than abaxial side. This is correct. The mesophyll is ground tissue is dicot. Adaxial epidermis lacks stoma. Lacks இல்ல இருக்கும், ஆனா ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். இது தப்பு. தப்பு. Answer B. In leaves of sunflower, mesophyll lies between what and what? 89. Between adaxial and abaxial epidermis, correct. Which of the following statement is about dicot leaf is incorrect? Dicot leaf. It is A. It is not elongated cells. It is abaxial. Only adaxial has elongated. Abaxial as spongy mesophyll.
Answer is A. 91. Consider the statement given below. A size of vascular bundle in leaf depends on size of veins. Okay. Yes, vascular bundle in the leaves are surrounded by bundle sheath cells. Correct. Both statements are correct. இது சொல்லுங்க. Which is monocot leaf, which is dicot leaf? What is A? First. இது monocot. இது dicot. Okay. Super, super. Everyone are answering right. Which of the following is correct for isobilateral leaf? ஐசோபைலேட்ரல்னா ரெண்டு சைடும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். ஓகேவா? அப்போ has similar sizes of vascular bundle. ஓகேவா? ஐசோனாலே சேம், ஐசோ, ஹோமோ, அதான் வந்து சேம், சிமிலர், ஈஸியா போடலாம் நீங்க. ஓகே. ஓகேவா? In grasses, large empty colorless cells are called as. அப்படியெல்லாம் இல்லை எதுவும். None of this. சூப்பர். ஆமா, அதான் புல்லிஃபார்ம். புல்லிஃபார்ம் செல்ஸ். ஓகே. Identify the incorrect statement in regards to bulliform cells. Present in abaxial side. Okay, correct. What is the main function of bulliform cells? யாரனா சொல்லுங்க. Super, Sanjeev, correct. Prevent water loss by curling inwards. Okay. Identify the correct labeling of monocot. What is this? Monocot or dicot? It's monocot, okay. Correct labeling.
One is adaxial, okay. Here also it has one is adaxial. Okay. Two is abaxial. Where other two is abaxial. Here also two is abaxial. 3 and 4 you can connect. 3, what is 3? 3 is phloem, okay. Here it is phloem. And 4 is xylem. Next question. Last 3 questions in anatomy. Increase in girth of plant. First one is primary meristem. What primary meristem? Is apical or lateral? Okay, correct. Lateral meristem. The vascular cambium is meristematic, present between xylem and phloem. Present in as a single layer between xylem and phloem, forms a complete ring. Which how many statements are correct? 98. 98. How many statements are correct? All the statements are correct only. It is a patch between the xylem and the phloem in younger stems, and it is a single layer. It forms a complete ring. It is a meristematic. In dicot stem, cambium cells present between xylem and phloem is intravesicular cambium. Okay. Last question. The interfascicular cambium is formed by medullary cells. That's it. Anatomy over. Mainly concentrated in anatomy on the dicot stem, monocot stem, dicot leaf, monocot leaf, root structure, secondary growth. Secondary growth is also important, but more the diagram based questions are asked. Now we are going to see the morphology of flowering plants, and here the more and more example you revise, more and more mnemonics you have, you can easily solve the questions on morphology. Morphology is purely memory based only. You can read, but you have to revise so many times. Morphology is more and more, it is purely NCERT, only out of NCERT is very rare in morphology. Okay, and examples are very important. What is China rose, where will come? Okay, guava plant, where the reticulate venation is come, where parallel venation is come. All those things you have been in your fingertips. Okay, let me start morphology.
Yes. Which of the following statement is correct with respect to given figure with different zones of typical root? First, root-க்கு நம்ம parts label பண்ணணும். Three zones. What are the three zones here? A என்னது? B என்னது? C என்னது? C is the meristematic activity, dividing. ஓகேவா? இது வந்து maturation zone. இது elongation zone. இது division zone. Okay. Part B is mainly helps in absorption of water. ஓகேவா? B வந்து absorption of waterக்கு யூஸ் ஆகாது, elongationக்கு தான் யூஸ் ஆகும். பார்ட் Cல தான் Aல தான் hair இருக்கும், அதனால இது தப்பு. Quiescent center is present in B. Quiescent center வந்து maturation phaseல தான் இருக்கும், அதனால இதுவும் தப்பு. Part A is more suitable for anatomical studies of root. ஏன்னா நீ இங்க டிவிஷன் எடுக்கும்போது தான் ஆக்டிவ் டிவிஷன் உங்களுக்கு தெரியும், அதனால இதுதான் கரெக்ட். Differentiation of cells can observe in part C. Differentiation வந்து மெயினா elongation zoneலயும் maturation zoneலயும் தான் தெரியும், ஆனா இதுவும் தப்பு. Answer is C. Okay. Next question. The book Plant Anatomy was published by issue in the year. Correct, 1954. Okay. One minute. Yes. Wi-Fi பிரச்சனை மாதிரி இருக்கு, ஒரு நிமிஷம். Now it's audible. Hello. Hello. Hello, it's audible or not? Hello. Okay, next question. We'll move. Which is referred as Webster of Plant Biology, an encyclopedia? Yes, Anatomy of Seed Plants. Okay. Next question. Issue was dash woman who received National Academy of Science. Correct, sixth. Correct, sixth only. Statement. Issue got National Academic Science in 1957. It is correct. In 1989, issue received a National Medical of Science in 1989. Which one is right? Fifth question. Both are right.
National Academy of Science in 1957, received National Medical of Science in 1989. Okay. Okay. The, the morphology is the study of morphology means external structure. Anatomy means it's internal structures. So what we see the dicot internal structure, monocot internal structure in anatomy of flowering plants. Okay. Seventh question. The radical forms root system of plant. Correct. Eighth question. The lateral roots arises from the primary root is secondary root. Ninth question. Choose the given statement which is suitable for the figure. What is this figure? It is a taproot system. Taproot system comprises of primary and secondary root. Correct. Next, such roots are observed in mustard. Correct. These roots are placed by large number of not. It is a fibrous roots la dhaan large number of roots வந்து replace பண்ணும். இதுல replace பண்ணாது. அதனால both A and B are right. 10th question. From the given set of example, choose how many of following are example of fibrous roots and adventitious roots respectively. Sweet potato, carrot, turnip, wheat, grass, monstera, banyan tree, monstera and banyan tree. Same only. I repeated, sorry. How many of is 2 are correct. No. Only one is fibrous root, other 3 are adventitious root. What are the primary roots here? Taproot. Examples of taproot. Okay. Other one? Fibrous roots example. Grass, monstera and banyan tree. These 3 are adventitious roots. Fibrous root, correct. Wheat is fibrous. Rice is also fibrous only. Grass and
Instead of GBU, you can remember as GMB. Okay. Adventitious roots arises from parts of plants other than the radical. What is radical? What is a radical? Radical. In the embryonic phase of a dicot plant, it is a embryonic stalk, and these are cotyledons. The upper portion is epidermis and the lower portion is hypodermis. From the epidermis, plumule is up. Plumule is arise. From the lower, radical is came. This plumule is develops into stem. This radical is develops into root. Okay. Root is characteristic by mainly negative phototropism towards the ground. Okay, it's towards ground. Which of the following is not the main function of root system? Is or are? Absorption is correct. Providing proper anchorage is correct. Synthesis of plant growth regulators also correct. It is none of these. All those are functions of root system. Very nice, very nice, very nice. Now, identify the given diagram. First, what is A, what is B, what is D? A is taproot, E is adventitious root, C is fibrous root. Now match A is taproot, option is B, 14 is B. Okay. In aquatic plants, the apex of root is covered by. In aquatic plants, normally the apex of root is covered by root cap. Root cap is normal. But in aquatic plants, the root is covered by, apex of root is covered by root pockets. Okay, it is root pockets. Aquatic is root pockets. Okay. Pockets. Again a very easy question. Say how many of you will get. This maturation, elongation. What is this? Meristem. It is root cap. Correct. It is C option. 16. Root hairs arises from root hair. It is zone of maturation. இது ரெண்டே எலிமினேட் பண்ணிடலாம். இப்போ மீதி ரெண்டு தான் இருக்கு. எபிடர்மலா கார்டிகலா அது மட்டும் சொல்லுங்க. 17. Epidermal, correct. Choose the mismatch pair. Okay.
Region of meristem, small, tiny and wall dense. Elongation responsible for growth and length, correct. Distal maturation, proximal, correct. Region to elongation, it's also correct. Root differentiate and mature proximal to the region of maturation. ஓகேவா, இதுதான் தப்பு. 18 is 19th question. Nematopores are helpful in nematopores. What are nematopores? அது முதல்ல சொல்லுங்க. nematopores-னா நார்மலா ஒரு செடி வந்து தன்னோட லீவ்ஸ் மூலமா ரெஸ்பிரேஷன் கெயின் பண்ணும். ஆனா ஒரு செடி என்ன பண்ணும்னா அந்த இடம் ரொம்ப டென்ஸா இருக்கிறதுனால கீழே இருந்து ரூட் மேல வந்து போர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். இந்த மாதிரி இந்த போர்ஸ் மூலமா ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும். அப்போ கெட்டிங் ஆக்சிஜன் இன் ஃபார் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். correct Gandhi Mahan, correct. Slit roots and nematopores are observed in. Now, first nematopores are observed in first which slit roots are observed in maize. Nematopores are observed in rhizopus. Anyone went mangrove forest? Mangrove forest. Mangrove forest. There you can see many rhizopus. Okay. Mechanical root is observed in 21. Sugarcane, maize and banyan tree is all of this. For food storage, the root get modified in which has food storage as a root. Correct. Sweet potato is right. Root is sweet potato. And stem is potato. Okay. Match the following. Again column 1 and column 2. First என்ன வரும்? A. Conical root. Is fourth. Apty is turnip. Tuberous is what? Sweet potato. Fusiform is radish. Modification of root asparagus is meant for asparagus. Root modification. Storage of food only. Slit roots arises from lower nodes of Zea mays. And lower nodes of sugarcane also. Sugarcane.
Nematopores are no, it is not positively geotrophic, it is negatively geotrophic. And marshy areas like mangroves found in mangroves, correct. And positive phototrophism because it grows on towards the sun. Okay, wow. So answer is B. First மட்டும் கத்தப்பு. The stem distinguishes from root in presence of nodes and internodes. Very nice. Stem develops from, yes, now only I put a diagram of embryological diagram. Stem arises from, it is a plumule, correct, plumule radical. The region of stem where the leaves are born. At nodes or internodes? At nodes. It is a leaf means it will at node. Here the buds are formed, axillary buds. Okay. The stems. These are of course positively phototrophism. Okay. Negatively geotrophism and negatively hydrotrophism. Okay. Underground modification of stem of potato is tuber. Okay. The stem stores food for what reason the stem will store food? For unfavorable conditions. Choose the odd one with respect to stem modification. Stem modification. Bougainvillea is leaf modification, not stem modification. One minute. How many of the following stem modification does develop from the axillary bud? Colocasia, grapevines, cucumber, pumpkins, petunia, citrus, watermelon, and bougainvillea. 34. This of 5. What are those stem modifications? Next question. Ginger and turmeric are example of 35. This is rhizome.
Photosynthetic green flat-ended modified stems, zero types is in Opuntia. Okay, Opuntia. Stem modification for protection. Citrus thorns. Statement: some plants or arid region modify their stems into fleshy cylindrical structure in euphorbia. Statement 2: in grapevines, the stem tendrils are for help plants to climb. Correct. Both the statement are correct only. Grapevines on the tendrils. Fleshy cylindrical structure on the euphorbia. இல்ல ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட் தான், ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். சி வராது. சி பட்டினியா தான்ஸ். சி வராதுமா. Stem tendrils of pumpkin develop from 39. It's axillary bud. Okay. Choose the correct statement about stem modification of mint. Mint is a slender lateral arising from the base of margin. It arises from the base of margin axis, main axis, and after growing aerially for some time, கொஞ்ச நாள் மேல வரும் and arc downwards the ground. B is correct answer. Match. Strawberry. Strawberry is a runner. Jasmine is stolen. Pista is offset. Pineapple is sucker. Option is A. Choose the correct odd one with respect to stem modification. It is strawberry, of course. Strawberry is a fruit modification. In pineapples, the lateral branches originate from the basal and it is under direct NCERT line. Underground portion of main stem grows horizontally beneath the soil and comes out obliquely upwards, giving rise to leafy shoot. Correct. In oxalis stem is modified for vegetative propagation.
The lateral branch of short internodes and each bearing a rosettes of leaves. Rosettes of leaves and tuft of root is found in piston grasses, not Ecornia. Piston grasses, both A and B. Choose the correct response. Leaves develops at the nodes, correct. Leaves originate from the stem and arranged in acropetal orders, correct. Leaves are laterally generally flat-ended vegetative structures for photosynthesis, also correct. Is all of this above. Stipules. What are stipules? These are two lateral leaf-like structures. If you have a leaf like here, you have like this and this. This is called as stipules. It's a leaf-like structure. Leaf-like structure. The leaf base is expanded into an sheath crossing the stem, particularly or wordly in monocots. What is a pulvinus? It is a swollen base of a leguminous plants. Okay, swollen base. If you have a leaf like this, it's a swollen base of a leaf. Okay, swollen base. Okay, you audible? The label A, B, C, D, E. It's a leaf. First, A is lamina. B is stipule. C is pectiole. D is axillary bud. E is leaf base. Answer is A. Okay. 51. The arrangement of veins and veins in a lamina is known as, very easy question, it is a venation. Phyllotaxy is how the leaves are arranged in a plant. Okay, it is phyllotaxy. Leaves of dicot plants is generally characteristic by dicot plants, not monocot plants. The dicot plant. 52. Yes, it is a reticular venation, not a parallel venation. The leaves are like reticulate in manner like this. It's a Christmas tree appearance. Christmas tree like this. Is a dicot. Monocot is parallel. This is monocot. Monocot, parallel. Parallel. 53 is A. A leaf is simple. When its lamina is entire and lamina incised and do not touch the midrib. Okay, so do not touch the midrib. If it
touches means it is complex leaf. It is compound, sorry, compound leaf, pinnately compound, palmately compound. இப்போ நீங்க உங்க பாமை வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. வாட் இஸ் a palm? Palm வந்து there are 5 fingers which are inserted to a common palm. Okay, like that. Silk, you know, silk leaf, it has common insertion. Okay, wow, this is palmately. Pinnately means number of leaves in a same midrib. Okay, like this. You see the curry leaves and neem, not like this. Okay, silk, cotton, silk, not that silk, it is silk cotton. Silk னு மார்க் கண்டினியூ போக கூடாது யாரும். It is silk cotton. ஓகேவா? அதே மாதிரி இது நீம், இது பின்னேட், சாரி, இது பாமேட், இது பின்னேட். நான் தேர்ட் இயர், pre-final year. When the insertion of lamina reach to the midrib, breaking a leaf into a number of leaflets. Okay, it's a common. Okay, 55 is leaflet is not. It's not a not கேட்டிருக்காங்க. நீங்க கொஸ்டின் கரெக்டா பார்க்கணும். நாட்னா இது வந்து simple leaf, ஏன்னா it reaches the midrib. Okay, simple வந்து do not reach. Same I chart before earlier. First வந்து pinnate, second வந்து palmate, இது வந்து neem, இது வந்து silk. சொல்லுங்க, which option? 56 is A. Midrib of pinnate compound leaf is, அந்த midrib இருக்குல்ல, அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு கேக்குறாங்க. It is rachis, you know, rachis. இதுக்கு பேரு rachis. கருவேப்பிலையோட மெயின் ஸ்டெம் பேரு rachis. ஓகே, அது வந்து pinnately compound leaf. இன்னொரு டைம் நீங்க டெய்லியும் கருவேப்பிலை பாக்குறீங்கன்னா ரசத்துல டக்குன்னு ஞாபகம் வரணும், அம்மா கிட்ட சொல்லணும், அம்மா இது பேர் தான் rachis அப்படின்னு சொல்லணும். Leaflets of pinnately compound leaves arises in common axis. Okay, leaflets dash arises on common point at the tip of petiole. It is a petiole. From a tip of petiole, leaflets are arising like this. What is this? It's a palmate leaf. 59 is B. Phyllotaxy is the pattern of arrangement on dash
of dash on dash. Phyllotaxy, the pattern of arrangement of leaves on stem. Okay, very nice. Now we are going to study the phyllotaxy. Alternate, first easily you can remember, opposite is present in guava. Guava. Okay. And alternate is present in China rose. World is present in Estonia. Okay. OG. OG சம்பவம் மாதிரி ஆப்போசிட் வந்து குவாவா அப்படின்னு நம்ப வச்சுங்க. This 61 is choose the correct statement. Okay, which one of the statement is correct? In an alternate type, a single leaf arises at each other. Single leaf illa arises at each node. Tappu. First question tappu. 62. In opposite leaf, a pair of leaf arises from the each node. இதுவும் தப்பு. அது அப்படியே ஆப்போசிட்டா வரும். The word leaf, more than 2 leaves are arises at each nodes. தப்பு. 2 வராது. ஒரு நோட்லயே பல 2 to 4 வந்து வரும். இது வந்து all of this எல்லாமே sorry. It's எல்லாமே கரெக்ட். டி தான் கரெக்ட். ஆனா இது கரெக்ட் தான். சிங்கிள் லீஃப் தான் வரும். இப்படிதான் வரும். ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஒரு லீஃப் வரும், அப்புறம் இங்க ஒரு லீஃப் வரும், அப்புறம் இங்க ஒரு லீஃப் வரும், அப்புறம் இங்க ஒரு லீஃப் வரும். இது வந்து ஆல்டர்னேட் சைனா ரோஸ். அப்புறம் இது வந்து பேர். நான் வந்து ஆப்போசிட் ஆல்டர்னேட் மாத்தி படிச்சிட்டேன். சாரி. பேரா வரும். இப்படி. இது வந்து காமன். ஆல் ஆஃப் திஸ் ஆர் கரெக்ட். Sunflower shows. Sunflower 63. This alternate phyllotaxy. An Australian acacia is an example of petiole modified petiole is Australian acacia. 65. Select the correct option. Both A and B are modified leaves. A is tendril climbing. B is fine of defense. D, all of this. Correct statement. All those are correct. This is also correct. This is also correct. This is also correct. Actually, there is a picture here. I forgot to keep that. A 65. Wait a second. I will draw that. This
This climber, one is climbing and other is thorns. Picture of pitcher plant is modified. This is very interesting question. Picture of pitcher plant is modified. 66. Correct. It's a leaf. Leaf. Approximate important. Flower is modified. Flower is a modified shoot, not leaf. Not leaf, illappa. Shoot. 68. The correct statement. In flowers, stem is changed into floral stem. In floral, internodes is not elongated, and axes get condensed into the flower. All of these are correct. 69. The arrangement of flowers on floral axis is known as flowers. 69. 69. Come on, guys. Correct. Inflorescence. What is racemose? What is cymose? Racemose means acropetal. Mature leaves are down. Immature leaves are at top. Racemose. In cymose, mature leaves are top and immature leaves are at down. Okay. Acropetal. 70. On the basis of whether the floral apex develops into a flower or continues to grow, inflorescence are mainly of which how many types? 70. Correct, it's two types. It's very easy. One is racemose, one is cymose. Now Tiruvallur, GMC Tiruvallur. Okay. In racemose, none of these. D is at the top. Okay. Main axis continues to grow. This is not. Main axis continues to grow. Correct, main axis continues to grow. The flowers are in the basipetal order. The main axis terminate into a flower. D is both B and C. 71. It is A only, not these two. It's acropetal, not a basipetal. It is a acropetal. What is a basipetal? Basipetal means the mature at the top and the immature at the lowers. Okay. It's not terminated at a flower. மல்லிப்பூ தெரியும்ல, மல்லிப்பூ முல்லை அந்த மாதிரி பூவெல்லாம் சைமோஸ். அடுத்த முறை அம்மா மல்லிப்பூ கட்டாங்கன்னா சைமோஸ் வேணுமான்னு கேளுங்க. சைமோஸ். Choose the correct statement on the given figure. What is this? This is only cymose. Cymose. It's a flowers in a basipetal order. Okay.
73. The given picture it is racemose. இது எங்க ஊர்ல ஆவேரம்னு சொல்லுவோம். What is the, I don't know, I forgot in English this name. Anyone know means comment. And given diagram of racemose inflorescence. Correct. 73 is A. (74) A complete flowers consist of 4 whorls. A flower stalk is known as flower stalk, not a leaf stalk. Leaf stalk is known as petiole. Flower stalk is known as, come on, it's a thalamus. Not stipule, it's a thalamus. Okay. Well, you can, it is a leaf means it is a petiole, and it is here, it a leaf like structure is a stipule. If it is a flower, the joint is known as thalamus. Okay. Thalamus is not swollen end of pedicel. Differential whorl arranged on it. Accessory whorls respectable for different whorls. It is not a accessory whorl. Choose the correct statement. Calyx, corolla or accessory. Androecium, gynoecium or reproductive organs. Perineath or present in lily. Which is the correct statement? All of these are correct. It's an accessory. It's a reproductive. Androecium is a male reproductive. Gynoecium is a female reproductive. Perineath is present only on lily, and it is Liliaceae family. Okay, all of these are correct. Calyx. What is the other name of calyx? Sepal. What is the other name of corolla? Petal. Okay, petal. Perianth is, what is a perianth? Perianth is present in lily. What is a perianth? It's an indistinct calyx and corolla. இப்போ calyx தனியா இருக்கும் green கலர்ல, corolla வந்து ரெட் கலர்லயோ கலரா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆயிருந்ததுன்னா fused calyx and corolla, or you cannot separate those things. Okay, அப்பதான் அது பேரு பெரியந்த்னு சொல்லுவோம். இந்த லில்லி வந்து நீங்க லில்லி பாக்குறீங்கன்னா ரெண்டும் மர்ஜா இருக்கும். ஓகே, லில்லி. Bisexual flowers is, what is bisexual flowers? What are the bisexual flowers? A flower as both androecium and gynoecium is present in Solanaceae and also as Liliaceae, and present in mustard and pea also. Mustard is belongs to which family? Come on, who will say the answer? Mustard belongs to which family? Comments. Mustard belongs to which family?
Super, super, super. Swat, Swati Sendal Kumar, Brassicaceae. Super, Devaraj, Tendril, Abhinaya. Fabaceae illa, Brassicaceae. Fabaceae is P. Okay. Shall we move on? The option is D. All of those are correct about bisexual. How many of the following shows actinomorphic, zygomorphic respectively? What is actinomorphic means? What is zygomorphic means? If this is an circle means, if you divide this as two equal parts, it is an actinomorphic. It is an, if there is an zygomorphic means we cannot separate zygomorphic in two equal parts. Okay, is A. 3 of them are actinomorphic, 4 of them are zygomorphic. Mustard is actinomorphic, Datura is actinomorphic, and P is no, P is not actinomorphic, it is zygomorphic, I think. So chilli, I think. 81. Statement. When a flower can be divided into two equal and radial halves, and any radial plane passing through its center is known as actinomorphic. This is correct. When a flower can be divided into two similar halves, one in a particular vertical plane, and this is a zygomorphic, is also correct. Both the statements are correct. 81 is A. Acacia shows cymose inflorescence and is zygomorphic. Flower with leaves that found the base of pedicel or brackets. You will Fradal formula B in brackets. Flower with floral appendages of 3 and multiple of 3 are said to be, of course, trimerous, not triploid, it's a trimerous. 5 means pentamerous. Okay, trimerous and pentamerous. In hypogynous flowers, which of the following floral parts take the highest position? Highest position is pistil. '86. Identify the mismatched. Not brinjal கிடையாது. இதுதான் தப்பு. இதெல்லாம் கரெக்ட். What is this ovary? It is perigynous. What is the example of perigynous? Anyone answer? Example of perigynous.
1 second, please. Actually, the speech will come. Plum. 87. Superior ovary is found in. Superior ovary is found in. Hypogynous. Super, 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 guys. Choose the correct about the perigynous flower. Gymnasium situated in center. Apart from the gynecium, rest of the part located in the rim of thalamus. Ovary is off inferior. All of these. 88. Yes, all of this. How many of the following is example of perigynous, hypogynous and epigynous? Mustard, China rose, brinjal, plum rose, peach guava, cucumber. These are all direct NCERT lines. If you read any, if you have any mnemonics to remember, it is very easy to remember this and all 89. Actually, 3 are from perigynous, 3 and 5 are from hypogynous, and 3 are from epigynous. Okay. 9th question. Yeah, what is this? 90. 90, 90, 90. Give me example for epigynous. Correct. Epigynous, guava, cucumber. The flower consists of 91. 4 reproductive whorls, 4 whorls, 4 accessory whorls, and all of this. Yeah, a ray flower of sunflower also come. Ray flower of sunflower. A floret. It is 4 whorls. '93. Choose the correct statement. Sepals are members of calyx. Petals are members of calyx. சொல்லுங்க. Sepals is calyx. Correct. 93 is A. Petals are corolla.
not sepals. Petals. Okay. Sepals are united in dash and petals are free in dash condition. Sepals united in dash condition and sepals free in dash condition. Sepals are united in gamocephalous. Sepals are free in polycephalous. Amazing, guys. 92 is here. The outermost whorl of flower is calyx. First calyx, corolla. அப்படிதான் வரும். The polypetalous is the condition with dash, while the gamocephalous is the condition with dash. Polycephalous is free, okay. Fused is gamocephalous. Very nice. Same as petalous. Calyx. Corolla composed of what? Corolla. A. 95. Is composed of petals. Label the diagram. First is androecium. Second is gynoecium. Third is corolla. Fourth is calyx. Fifth is pedicle. Okay. The answer is D. Last 3 more questions for morphology. The mode of arrangement of sepals or petals in a floral bud with respect to the other members of same rels is known as estivation. The given diagram represent which type of estivation? Very easy. Which type of estivation? 99. It's a valvate estivation. End-to-end estivation is valvate estivation. What are the other types of estivation? How do you remember? If one in, one out. One in, one out means it is twisted estivation. One in, one out, but 3 are towards inside na அது வந்து imbricative estivation. ஒரு கோபுரம் மாதிரி வந்ததுன்னா இப்படி வந்ததுன்னா அது வந்து vexillary estivation. Okay. Read examples for these estivations also. In Calotropis, the sepals or petals are in the whorl just to touch one another at margins without overlapping. One margin of appendages overlap that of next one. Margin of sepals or petals are over the another but not in particular direction, and none of this. 100. Sepals or petals in a whorl just touch one another and the margin without overlapping. Without overlapping. This answer is C. Thus we complete morphology, and you have to see, apart from this, floral diagrams are also very important.
For 4 families, floral diagrams for 4 families. What are the 4 families? Brassicaceae, Solanaceae, Fabaceae, and Liliaceae. Remember those formulas or the diagrams. One minute. Okay. But Malvaceae also there, but these 4 are very important. Next, sexual reproduction in flowering plants இருக்கு. இந்த ஒரு லெசன் மட்டும் தான் இருக்கு. இதை முடிச்சிட்டா முடிஞ்சது. அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் 1 லெசன் பேலன்ஸ் இருக்கு. 1 லெசன். ஓகே, எனக்கும் டயர்டா தான் இருக்கு. 5 minutes பிரேக் எடுத்துட்டு மீட் பண்ணலாம். ஓகே, டேக் ரெஸ்ட்.
Hello guys, I'm audible. Hello, hello. Shall we start? Sexual reproduction in flowering plants. Hi, hi, hi. Okay. The end product of sexual reproduction is fruits and seeds, fruits, seeds, and flowers. Correct D. The floriculture deals with floriculture means flowers only. Don't complicate. Mark the pots. B. First, what is B? What is A? A is filament. B is style. C is ovary. Ovary turns into fruit. D is stigma. Stigma. It's not a nagma, it is stigma. Voice clear இல்லையா? Hello? கேக்குதா? It's clear now? Hello? Choose the incorrect statement. Several hormonal and structural changes are initiated which leads to redifferentiation and further development of a floral perimodium. Okay. No. It is wrong. First one is answer. Reproductive organs of a flower does not comprise, of course, tepals. A typical angiosperm anther is dash with each lobe having dash theca x, that is they are. A typical bilobed anther is bilobe which has two lobes and has dioecious theca. Two lobes are there, dioecious theca, but you have four thecas. Okay. Often theca is separated by longitudinal grooves. The dioecious consists of dash microsporangia and located in corners of dash in each lobes. It has 4 microsporangia and has 2 lobes. The arrange microsporangial walls with sequence of outer to inner. Outer to inner we are going to arrange. First is epidermis. Second is endodermis. Endothecium. Endodermis means it is inside. Third is middle layer. Fourth is tapetum.
Okay, it all anchors the tapetum. How many of the microsporangial walls perform functional of protection and helps in dehiscence of anther to release the pollen? Come on, guys. Correct. It is 3. Dash is responsible for nourishment of pollen grains. It is tapetum. Which of the following undergo mitotic division to form the microspore tetrad? It is sporangious tissue. Okay, not germinal tissue. First, what is A? A is tapetum. What is B? B is microspore mother cell. C is epidermis. D is endothelium. And E is middle layer. Answer is B. Microsporangiosis is, what is microsporangiosis? Process of formation of microspore, it's correct. Development of pollen grains from pollen mother cell, it's also correct. Involves meiosis, correct. All of this is correct. Pollen grains represents male gametes. Choose the correct about the pollen grains. It has 2 layers of primordial walls. Harder layer to perform prominent wall. Exine is composed of sporopollenin and sporopollenin is continuous exine. Wrong. Fourth is wrong. B is correct. It is not continuous. It has one opening that is called as germpore. Germpore. Like this. Like this. Here it will generate a germ tube from a germpore. Sporopollenin is absent at இப்போ வந்தா பார்த்தோம் germpore and intine. Intineலயும் இருக்காது, exine மட்டும் தான் இருக்கும். அப்போ both A and B. Pollen grains are well preserved as a fossil fuel because of presence of intine, presence of germpore, presence of sporopollenin, all of this. எது answer? Answer is C. Fossil இது பண்றதுக்கு sporopollenin தான் காரணம். Sporopollenin is degenerated by none of this. எல்லாத்தையும் தாங்கும், எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்குறான்டான்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் தாங்கும். The inner walls of pollen grains is intine made up of cellulose and lignin, discontinuous intine, both A and B, none of this. Inner walls of pollen grainல இதெல்லாம் இருக்காது. It's none of this. Which of the pollen grain mature? When pollen grain mature, it consists of 2 cells that are 2 male gametes only. It consists of 2 cells and are generative cells
and vegetative cells. It consists of two cells that are two male gametes arised from vegetative cells and one generative cell. This consists of three cells that are two male gametes developed mitotically from the generative cells and one vegetative cell. Its answer is D. Sorry, mature ஆகும்போது ரெண்டு தான் இருக்கும். ஒன் வெஜிடேட்டிவ் ஒன் ஜெனரேட்டிவ் தான். அது டெஹிஸ் ஆகும்போது தான் ரெண்டா போய் ஃபர்டிலைஸ் ஆகும்போது தான் ரெண்டு மேல் கேமெட்டும் மைடாட்டிக்கலா வரும். நெக்ஸ்ட் 22. One second, guys. Choose the incorrect statement among the following. In over 60% of angiosperms, the pollen grains are shed at 3-cell stage. Correct. It's correct. Over 60% of angiosperms, these pollens are shed at 2-cell stage. C is both A and B. D is none of these above. 22 is A. 60% of angiosperm வந்து 3-cell stage தான். இந்த 3-cell stage தான் 2 generative cells, 1 vegetative cell. A pollen allergy is not correlated with cause of parthenium, cause of chronic respiratory disorder, carrot gas that comes into India and contaminate imported rice, and none of this. 23rd is, come on guys, 23rd. It is C. It is not imported rice, it is imported wheat. Correct, na? I don't know correctly, but check once. Pollen grains of rice is viable up to 30 minutes. At what temperature the artificial insemination is done? 196 degrees Celsius, technique called as cryopreservation. Cryopreservation. Whenever you see the word cryopreservation, you can blindly go to minus 196 degrees Celsius. Pepper shows multicarpary, apocarpus, syncarpus, and monocarpus. It is monocarpus and apocarpus. Diagram. Given diagram of what is the given diagram? 27. This multicarpellary apocarpus michelia. Ending platform stigma. Choose the correct statement. Inside the ovary, the ovarian cavity is known as lodicule, and mesosporangium is commonly known as ovules. It's correct. Choose the incorrect statement. Number of ovules and ovaries in a paddy field. Very many in papaya. Number of ovules in ovary is 1 in orchid. Tappu.
C. 30 is C. Ovules are attached to funicles. Hilum represents the junction between ovules and funicle. Chalaza represents basal part of ovule. Female gametophyte of an angiosperm represent this embryo sac. An ovule is generally as dash embryo sacs and megaspores throughout the division. It's single and reductional. Shall we move to next question? The megasporogenesis is not related to formation of megaspore mother cells, megaspores and megaspore mother cells, correct only, from MCC, and for MCC undergo mitotic division for megaspores, formation of microspores, and both A and C. Formation of microspore only, megasporogenesis means. Sorry guys, 1 minute guys. Ovules generally differentiate a single megaspore mother cells in microphylla region. In majority of flowering plants, one of the megaspores is functional. Correct. Monospore embryo develop involves one functional megaspores. It's a name like monospore. Choose the correct statement. The nucleus of the functional megaspores divides mitotically to form two nucleus which moves in the opposite poles and forming the two nucleated embryo sacs strong. Two more sequential mitotic divisions, two nucleated embryo sacs results in formation of four nucleus.
இல்ல கரெக்ட் தான். 2 nucleus embryo sac moves to the opposite, correct. 2 nucleated embryo sacs and result in formation of 4 nucleated is also correct. And the mitotic division embryo sacs up to 8 cells strictly free nuclear, it's also right. All of these are right, correct. How many of 8 nuclei of typical embryo sacs is surrounded by cell walls? Is 6. Central cell of typical embryo sac is situated at below egg apparatus. Choose the correct above the egg apparatus. Situated in micropillar and 3 cells. Both A and B are correct. Typical embryo sac is an angiosperm, majority 7 cell, 8 nucleated. Such cell end. And guys, 45. A is antipole. B is polar nuclear. This is central. This is egg. This is synergid. This is filiform. Answer is A. Pollination is transfer of non-motile pollen to stigma. Transfer of pollen from anther to stigma is autogamy. Read the given statement. Autogamy cannot occur in pollen and genito cannot be closed and closed opposite answer. A is correct but B is wrong. So A. Complete autogamy is rare in open flowers. Flowers that do not at all open are called as Devaraj, correct. Raha, correct. Tibisha, correct. All Chasmogamus. Oxalis produce Chasmoglavus flowers, Chiasmogatus flowers also. Both A and B. How many of this given necessary are present in Chasmoglamus flower? These flowers are necessary dioecious. Correct. Two statements are correct. Sorry. Three are correct. This one only wrong.
Genitogamy is genetically self-pollination and functionally cross-pollination. 54. Xenogamy is genetically self-pollination and functionally cross-pollination. Functionally, autogamy is self-pollination both genetically and functionally. Genetically different type of pollen is brought to stigma by genetically different type. Xenogamy வந்து cross pollination in both genetically and functionally. Sorry bro. Correct. Pollination by abiotic agents is chance factor. The pollen is produced by enormous amount as compared to number of olives. Choose the best answer. Both are correct. A is the reason for B. Which is more abiotic agent? Abiotic na wind da. The pollen grains in the wind pollinated plants should be light and non-sticky. Which wind pollinated flowers often have dash in every ovary flowers after single packed inflorescence. The tassel in the crown cob is stigma and the style. Match. Wind pollination is maize. இது வந்து monoecious. So 62 B. Okay. The distribution of some brachioids and periotes are limited. Reason: males are bryophytes and periophytes depends on the water. Choose the correct option. Both are correct. Explanation is the correct option. Aquatic plants pollinated by water and given of water hyacinth. The pollination in water lilies occurs by water and insects. Both B and C. Wind.
Choose the correct statement from the for pollination in sea grasses. Female flowers reaches surface of water. Female flowers remain submerged. Pollen release on water surface. Pollen release inside the water. Pollen are carried passively by water. Pollen grains are carried actively in water. Most of the pollens reaches the stigma. Some of these reaches the stigma. How many of these are correct? First is wrong. Second correct. Third is also wrong. Fourth correct. Fifth also correct. It is not passive. It is active. It is not active. It is a passive. Sixth wrong. Seventh also. Most of the pollens not very less only reaches stigma. It's wrong. It's correct. 2, 4, 5, 2, 4, 5, 8 is D. Choose the correct statement for pollination. The female flowers reaches the water. Female flowers remain submerged. Pollination in water surface. Pollination of water released inside the water. Pollination carried out passively by the water. Pollen grains are carried actively in the most of the pollen reaches the stigma. இதெல்லாம் pollination by various area. It's also D only. 2, 4. Requirement of pollen of water pollinations are first light இருக்கணும், அப்புறம் நான் ஸ்டிக்கியா இருக்கணும். நான் ஸ்டிக்கியா இருக்கக்கூடாது, சாரி ஸ்டிக்கியா இருக்கணும் வாட்டர் பாலினேஷன்ல. அப்புறம் போலன் வித் மியூசினஸ் கவரிங்ஸ் இருக்கணும். 1 and 2. Majority of the angiosperms I got neck pain. Majority of the angiosperms uses animals. Identify the given and label the parts. First வந்து cleistogamous. இது வந்து chasmogamous. Okay. Which of the figures shows water pollination freshwater varies along? It's bees. Dominant biotic pollination agents are bees. 73. How many of these are pollinations or pollinators? It is 5. Insect pollinated flowers are insects carried by ADC. Adica, A, B, C, D. More than one option. It's also correct. Rich in nectar இருக்கும், கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், லார்ஜாக இருக்கும், பட் ஸ்மால் கிளஸ்டராகவும் இருக்கும், ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும். More than one option. Maybe A and C are correct, I think. I will confirm. Floral rewards are nectars and pollen grains. Both are them. Floral rewards in
Propolis is safe place to lay eggs. Which of the following is true about Prona and Yoka? இது ரொம்ப ஈஸி பா. Both A and B are interdependent with each other. Their life cycle. அதுங்க அதோட கூட்டில் எக், இந்த ஃப்ளவர் யோகா பிளான்ட் நல்லா பெருசாக இருக்கும். அதில் மோத்தெல்லாம் எக்கு போட்டு போயிடும். Outbreeding devices are self-fertilization. Inbreeding depression is a result of continuous self-fertilization, like inter-family marriage, more generations, more and more generation, X-linked recessive disease or more, no? Like that, continued self-pollination will result in inbreeding depression, okay? Self-pollination can be prevented by separation of anther and stigma in time, place, position. Both of this. None of this or both of this. Self-incompatibility is not genetic mechanism. Positional separation of anther and stigma. Separation of genitogamy, more than one option. It is positional separation of anther and stigma. Ramya, good. Shiva, okay. Production of unisexual flowers on one plant assured autogamy only. Monoecious plants or assures no autogamy. Dioecious plants are no autogamy, genitogamy. If wrong pollen from other species self-impregnated lands on stigma, what will happen? Pollen grains cannot grow. No, correct. Both A and C are correct. When a pollen grain generates and produces a pollen tube, contain pollen grains and move into a pollen tube, correct. Filiform apparatus present in micropylar end. இருக்கும் இங்கதான் இருக்கும் filiform apparatus. Filiform micropylar integuments, 8 nucleated, 7 celled. Phylum, the fungus. Emasculation is female parents. The emasculated flower is bagged to protect flowers from unwanted pollen. If female parent produces a unisexual flower, there is no need of emasculation, but bagging is needed. Identify the filiform apparatus. 1, இப்பதான் சொன்னேன். 1 micropylar end. Micropylar end.
Pollen tube releases male gametes into cytoplasm of synergids. Which of the following is incorrect about double fertilization? Syngamy is the result of dyad of cells. Then couple. Triad. Dyad illa. Triple fusion is fusion of 3 haploid nucleus. Which of these is correct? Syngamy plus triple fusion. Triple fusion is double fertilization minus double fertilization is syngamy plus triple fusion. I think this is also correct. More than one option is right. Because this minus this side plus side polar. Central cells after double fertilization becomes primary endosperm nucleus. 97. Identify and correctly label the parts. A1 வந்து zygote. 2 வந்து primary endosperm nucleus. Antipodal. Antipodal. Answer is BBB. 98. Identify the correct labels. First என்ன, second என்ன, third என்ன. First வந்து globular. Second வந்து heart. Third வந்து suspensor. Fourth வந்து cotyledons. 98 is A. Globular, heart, suspensory. இது வந்து cotyledon இப்படி வரும். Cotyledon. Identify the figure shows the stages. Is embryo development in dicots correct? Final last question of my session. With this I conclude my session today. The post fertilization includes how many following events? Endosperm new development, zygote formation, embryo development, seed formation and fruit formation. How many? So 3 events only. Okay. This is post fertilization. After fertilization only endosperms are developed. Seed and fruit formation will occur last. Thank you guys.
Hello, thank you guys. Today is my first section. I teach very slowly and I lag sometimes. In my upcoming classes, I will try to rectify it. Thank you. You all very best of luck for your futures. You all should carry capital D and small r in front of your names. Thank you. Thank you guys. Bye. Bye 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 bye.